Tāwhana te uenuku I te rangi koropiko mai rā ko te āniwa. Me te rehita aira he tohu wairua, he tohu tipua, ai hoa mai he tohu wānanga. Hoki ora mai rā ki tēnei o ngā kōnei ipurangi e kia nei ko... Ai. Who turns me on? Ko ai te kaiwhakakā I a koe. Te kaiwhaka oho I te mauri o roto I a koe ai, koe nā te kaupapa kōrero I te rangi nei. E te whānau, who turns you on? Who turns you on? Who turns me on? Well, we'll find out. I tēnei o ngā hōtaka. It's whānau, I mua tonu I te kuhu atu. Because in this episode, we will be dissecting kei te arohae tia. E nei kōrero, tūturu mō tēnei mea te tuakiri, gender, o tira tō rata anō kia wai atu rānei. So sexual orientation. I mua I te kuhu atu ki te wānanga, kia huri haere tātou, kia timata ki tātou me ngā tūkapi. Pronouns. Oh, kapa. E mohio ai tātou o tira, e mohio ai te iwi whānui, ko waia wai o tira hea te tuakiri. Kei tēnā. Ana, kia au nei, he gender fluid ahau. Ana, mō koutou kāre te tino marama hea hoki tēnā, kua wāte ahau ki ngā tūkapi katoa. Nā reira, harai te mea e here ana ahau ki tētahi tūkapi. Ko tū wherataku ngākau ki ngā tūkapi katoa. He, him, she, her, kei te wāte anoa. Ana, pēhea koe tahu boy? Yeah, he tāne. Tāne, him, he, and straight. Oh, Yeah. We just go straight there with the sexual orientation. I'm not a paipera. No, we found out he sexual orientation. Ho, hey, ko te pansexual. Yes. Yeah, he pansexual. Yes. Taki ki ngā... kia tae atu tātou ki te hone mana pia whakamārama hea te pansexual. Te suhi, kororo atu tō tūkapi? She, her. Ai wahine, engari he takatapi. He wahine for the woman, by the woman. With woman. Long live the uterus. My woman. Free the labia. Kapa. Bueno, te one. Kia nei, I he tāne ahau, he, him. My sexual orientation though, I'm bisexual. Yeah. But hoki kia koe, pansexual. Kia nei, pansexual is it's not the gender or sex you're interested in, it's the individual. So, ko te hōkakarua ki te reo Māori, ana ko te pansexual, e harai te mea kai te rata koe ki te tinana o te tahi ira, ia rānei. Ko te hōkaka rau, kaua ko te rua, ko te rau, I te mea, e harai te mea hāngai puana tō rata ki tētahi tinana. Nā reira, mō tētahi tāne, akene kua paia ki te tāne, ki te wahine, ki te trans, ngā tūkapi katoa e wāte ana, mō te nuinga he rata ki te kotahi noiho. Mana, ki ngā mea e rua, toko maha rānei, hoa anora, koe na te pansexual, hōkakarau. He hōkakarau koe? Hōkakarau. She, her, tōtika. I feel like I need to go out and explore before I come back and, come back with I would something. encourage. Yeah. You're out there, don't knock it till you try it. No, mind you, who am I talking about? I try. I think I'm as straight as you are, mate. Ahoi anō rā e te whānau, koe nā te kaupapa kōrero I te rānei. E mōhio ai tātou I te rerekētanga o enei ao. Kei noho tātou I runga I te pōhehe, me nā he pēnei te tūkapi, kua aro kē tērā tūkapi ki tētahi ira noiho. I etahi wā haitauira ake ko te hunga whakawahine, whakatāne rānei. I etahi horopaki ko ngā whakatāne he pai anō ki te tāne.
E hara i te mea ko te whakatāne e rata pai, e rata katoa ana ki te wahine. He pai ke mai etahi, te moe tāne, me te tūhei tāne anō. He rere ke tātena, koina te ātāhua, me te uaua no hoki o tēnei ao ai. Hoi anō rā. We are going to be looking at the LGBTQ+, actually QI+. QIA. QIA+. Oh, ia te I me te A. Intersex and Asexual. asexual. Che. Oh, ka te rahi ake. Ka te rahi ake ngā pū. Hoi anō rā. Ka ata matapakihia tērā. I te mea, hea hueki i etahi wā, ne? Ai. A kaua māku engari e mohio ana mo aku hoa tō tika nei. E hara i te ara tō tika e hoa mai. He ara ti, koki. Nā reira, nau mai. Ana tuarua ake decolonizing sexual orientation. Ka ata tirohia e ra whakaro Pākehā kua whakararu i o tātou hinengaro Māori, ki tā tātou te tiro ki a tātou anō, o tira a tātou hia, a tātou hia ai, a tātou rata, hoa no, era. Sexual health information, nā reira te ao, Hōkakatanga? hōkakatanga, ka pai. Hōkakatanga, hea te rakupu, te hōkakatanga. Mahau pēr whakamahu ki mai. Ki te kao te rangata e ko tērā te ingoa o tā mātou program, wānanga. Te ara tika ki te hōkakatanga, the right pathway to sexual health. Nice. Sexual health, hōkakatanga, pai tērā kupu. Ai. Ina rā hoki koena te ia o tēnei wānanga, ana ko te tuku i nei whakamāramatanga ki te ao. E marama i tātou katoa. Hoi anō, koena te kaupapa kōrero nā reira, he aha ngā pātai e mura mai ana i o koutou puku, me tahuri pēr tātou ki ngā hoa tō tika nei. I te mea, kua taunga, e hara i te mea kua taunga katoatia mātou ki tēnei ao. Engari, kua waia haere mātou ki tēnei ao. Hoi anō, hea e tahi o ngā whakaro katau ki o kōrua hinengaro mō tēnei kaupapa kōrero. Me pono taku kōrero, he hueki ki au te... Hea te kupu anō mo te pronouns? Tūkapi. Tūkapi, i te mea kāre au te tino mōhio me pēhea te pātai ki tētahi. Me pērā hoki au, mā rātau rānei e whakamohio mai ki au. I te mea, tērā pia he kuare enei kōrero. Heoi, ki te au tētahi tāne, he pāhau tōna, ko taku pōhe he tāne hoki ia. Engari, tērā etahi wā, kua kōrero atu au ki tētai me tāna whakamohio mai, he wahine ke ia. No reira, yeah, we're scared to offend all the time. I feel like all the shadies, but I think it's so, we don't want to offend, but we also how do you go about it? Pātai. Kare, e hara i te mea whakaiti te pātai. Yeah. And I think koina te pōhehe nui, that it's offensive to ask someone what their pronoun is. If anything, it's flattering. You feel empowered, if anything, that someone is considering your mana, or someone is considering your feelings on how you see yourself. Also, tuia hoki ki tērā, e hara i te mea ko ngā tāne anahe he pāhau. Tētai wā he pāhau tō ngā wahine, nā reira, me karawhiu i te taitara tāne ki a rātau. He aorere ke tēnei, ne? E hara i te mea ko tahi te tinana mā te wahine, ko tahi te tinana mā te tāne, mā ngā tūkapi katoa. Hoi anō rā, he pai tērā i te mea ka pērā, i pērā hoki ahau, i etahi wā, pēnei au he mea whakaiti taku pātai atu. He tāne, he wahine rānei koe, engari ko tō āhua, ko tō wairua tuku, ko tō wairua pātai ki ahau, te mana whakatau, o te mana whakamana anō i tētahi, but kaua e pō he mea whakaiti te pātai. He pai te pātai. Well, i a koe kore ana mo tērā, ka pēhea tau whakatau ina ike koe ki te rererangi. Oh, yes. Ai, mena ka tuhi he wahine he Pai tāne tēnā, rānei. yes, because i te wakarerangi, you have those titles like Mr. Yeah, Ms. Mrs. Kia nei pai kia te MX.
Hea te, MX. Ai, e hara i te mea he Mr. Because I hate when they go, Mr. Pere. I'm like, my girl. Mr. No, hoi anō, e ahua, ko wate ake e nei taitara, hei whaka ngāwari pia I te tuakiri o tēnā o tēnā. E maramana hau he ahua hueki, he ahua rereke I etahi wā. Engari mō te whakamana I te tangata, e hara I te mea ka he te tangata, I tana pātai atu, o tira, he pai ake te whakamana I tētahi atu, te tuku I te mana ki tētahi atu, mana e whakatau. Koina nau haku aku whakaro. Yeah. He pātai rānei kei tō taha? Ka, he pai ara whakaro ki ai hoki. Because as a straight, mena e tō tika koe, and ki tō ao he tāne, you don't really care. Yeah. That's the actual thing. It's not like I te wai tipu aere anau I haere au ki oku mātua. Nā he tāne au, he tō tika au. You know, it's not a thing that we make, that we've made a thing for straight people. Like coming out. Yeah, The yeah, coming out. announcing, Yeah, and male tūkapi. Because you just assume that's what it is, because that's what. But now, nāne, mai oku whiako pēr ki tōta, he mea whakamana I te tangata, mēnā ka pātai. And I pērā au ki a koe, I te wā e pātai anau, like, is it too early to be like, sure, and by the way, what's your tūkapi? You know, like, it's a random, it's how do you slip it in? Me timata ki reira? When you're acquaintances too. Yeah, like, kia ora, I'm Pere, I'm Tahu. And are you a boy, girl? You know? Yeah. Maybe kawa pēra. It's so funny because ka tipu mai ana koe ai, you always get out tamariki. Oh, I'm blessed, mate. They're, are you a boy or a girl? I'm both. They're like, what? Ai. Yeah. Nā mea e rua. E mohio rānei koe. E tahi o aku I rā mutu I nau kua uncle Pere ahau, kua auntie Pere ahau. Ana kei a rātou, hara I te mea auntie anāhe. Ana kei a rātou, e hara I te mea kua kātaku tohu atu. Engari, he pērā tonu, there's an assumption, as soon as you're born, whatever gender you've been assigned, that's what you are, that's what you're like. So everyone comes out as a heterosexual baby. No, now that you go by gender fluid, he kaha ake tō ira wahine? Ai, Yeah. I te mea, he wā roa, mō tētahi wā tino roa, I āhua taupoki ahau I tērā taha wahine, he mataku nōku, e hara I te mea I pērā hau I ngā horopaki katoa, I noho haumari tonu ahau me aku hoa, me taku whānau anō hoki, engari, I kite ahau I ngā tirohanga rereke. Ka puta ahau ki te ao, ka kite au I etahi e tiro makutu mai ana, ki ahau mēnā kua kahataku whakawahine I ahau anō. Hoi anō rā, kua tipu te maia I roto I ahau. I nei mahi pau ka whakāta ipurangi anō hoki, he kaha te karawhi mai o ngā ingoa whakaiti. Ai, ka waia koe. Kua taunga kia ki ngā karawhi mai, nā reira, kua maro ake taku kiri, kua parea tērā mataku. And honestly, Pete, me mihi ki a koe, because you've changed the game for Sure. so many rangatahi, like you and Tūhoi, definitely. You know, I runga I te atamira, so, you know, slip that quick one in and then we'll move on. I was just going to say, let's just change the subject now, because I feel like it's for real. now But it is massive. It's massive, your mahi. Remember we're at Kura? Straight up. Yeah. It's so, everyone's, I mean, me pono taka kōrero I au e tipu ana, even I was a little bit homophobe. He pērā hoki ngā tāne, because it's, he mea katakata, you know, ka whiu era mo kupu, ka taikoi ka tipu, ka mohio, ka marama, and nānei ka pātai au. Honestly, I'll even be honest, even I was homophobic. Like, Yeah. you can internalise Yeah. homophobia. Yeah. I tipu mai ahau I tētahi
horopaki, he kaha te karawhiu mai I te kupu homo, fag. Nā, ko wai te tangata maia, te tū I roto I era taitara e whakapaiti ana he kino. He kino te tū hei fag. He kino tō tū hei homo. You know, he kino te ratu a huaranga nā reira. Obviously, kāre au e tū I roto I tērā taitara, mena e kōrero kino ana te katoa. Ai. Mo e rā taitara. I'll be setting myself up. Yeah. A koina I āhua ua ke te puta mai me taku whakapono he pērā tonu mo te nuinga. Te one, haha e tahi atu tāpiri hanga I te mea I tēnei ao kua tino ruku koe ki ngā horopaki rere ke. O tira, ko koe anō hoki tētahi e wero ana I ngā whakapai a te iwi. Hao whakaro? I think it's important that we just start to find simple ways of identifying the differences between these things. So, easy, sex is biological, what you're born with, into this, sex. That's sex. Gender is what we identify as, so he whakaro tērā. And then sexuality or sexual orientation is what we feel or are attracted to. So, and lots of people forget about intersex. So intersex is someone who is born with both male and female genitalia, whether that be a penis on the outside but a whare tangata on the inside, or a tara with an enlarged clitoris that could look like a penis, or intersex. There's no same for every intersex. Every intersex is individual and different. No one can even go, oh, you and I are the same intersex, Eka. Everyone's very different. But yeah, you could have a tara and then have a male reproductive system inside. So, you know, it's very different. But easiest way, sex is biologically what you're born with. Gender is how you identify. Sexuality or sexual orientation is what you feel or are attracted to. So yeah, and even when we're thinking about sexuality, lots of people think, like, especially with bisexual, they think, okay, cool, so they're evenly down the middle, like tane and like wahine. Ekau. You could be like all for the tane and kind of like wahine, or all for the wahine and kind of dabble with the tane, and that's across all sexuality. So sexuality is an individual thing. No one can ever say, you're not even that bisexual, you should just call yourself gay. Those things. But those things are very important. So yeah, easiest way, sex, gender, sexuality. I love the sex gender one. Yeah. I was getting confused. Well, yeah, and because with sex, you mentioned what you've been assigned at birth. Can you can change the sex, or will it just be to what you've been assigned at birth? So legally, I believe if you go through the surgical sex change, you can change your sex. To my understanding, I don't think you can just go in and go, yeah, I want to be a tane now. It's quite a lengthy process. However, I know in New Zealand that they want to change that because they understand people's feelings can then impact their thinking and then so on and so forth. So it's for them at birth you're assigned, but then further along the track it can be changed, because sometimes if doctors can't decide in the moment that you're born if you're male or female, they'll just put a what's that thing we talked about? Star Trek. Yes. They just put a little Star Treks there, and we'll figure it out later. Oh, I wish I had a Star Trek on my birth certificate. Yeah, what a star, Love that. I'd love that. Hoi anōra, just to recap, nā reira, ko te sex e mea ana ko tō physical genitalia, I suppose, ne? Ana ko te gender, ko te hine ngaro, ko tō te tiro ki a koe, ko tō tuakiri, ana ko tō sexual orientation, ko tō ngākau pia. Tā tō ngākau hia rata, mina atu. Hei whaka ngāwari noa. Hoi anō rai te whānau, waihoake e ngā kupu hei whakaraupapa pia, i ngā mōraro kei tēnei wānanga. Taihoake ka hoki mai a ki tēnei wānanga, engari i nāianei ka tahuri ake ki te whākinga o te rā, me taku mōhio kei a te tuhi, te whākinga o te rā. Kia ora e te whānau. He wahine au, i aku taurua te kau, i te whakamātau au i taku piringa ki ngā wahine. Get it, girl? Yeah. Sorry. Koa i āhua roa taku honanga ki ngā wahine nei, he wahine mo e tāne tuku tonu taku taitara.
E hara i te mea i whakamanea, attracted, atu au ki ngā wahine. Engari ko nei wahine e toko iti, he āhuatanga motuhake o roto i a rātau, ā, ko ngā mahi taupiri i re reno. I te mutunga o te rā, kaore e nei piringa i whai hua. Ā, e hiahia tonu ana au ki ngā tāne. Ratchet. Another one I gone. te mea ko ngā mahi ai, ki te taha o te wahine, kaore i te tino whakahihi ko āraro wrong woman. Okay? Anyways, kaore au i te mohe o me pēhea taku whakamārama i taua wahanga o taku oranga. Engari, i mea mai akuhua, he mea whiako i ngā reka nui o te ao. I mua i taku whakatau, he aha pēr tāku e rata nei. I nāia nei, kei te piri māua ko te tahi tāne. Ā, me whakamohio atu au ki aia i taku piringa ki enei wahine. Ko aku hoa tata no ai hoa i mohio ana ki tēnei taha oku. Ā, e ā mai ana au, kararu pēr te honanga i wainga i a māua ko te tāne nei i te tōmua o taku whakamohio atu. Engari, ki te rātu taha, kararu ke pēr au i te tōmuri o taku whakamohio atu. Tēnā koa e te pai ai me aha au. Auare te tāne tōtika. E whakapai ana hau he mea whakararata tēnei. Te wairua te tāne hoi anōra mau tōhunga e kōrero. Ko te māngai. Te manga. Well, he pai. He pai ngā mea Hoki mai ki te amara. Hoki mai ki te amara. No, well, that shows you can change, eh? E ahe ana koe kia panoni tō tūkapi. Hey, like, cause Kaua tō tūkapi, he pronoun tira. Oh, tō rata, hia, o hia. rata, o hia. Yeah. Nā te mea, e ki ana he wahine moi tāne tonu. So, he tōtika? Ai. Hei hanga taitara, like, Yeah. just mahi a tau e hia tira. Yeah. Like, just mahi a tau Kei e te pai ai. wairua, kei tō wairua, kei te rere o tō Yeah. wairua te tuku. He rau e ki au ngā kōrero a ona hoa. You know, just having a bit of fun. Yeah. Pai tira. Cause koera. Yeah. Like, i puta koe, pai noa o tira karipei rata, hoki, rata koe ki tēnei. Me taku mehe ki ngā wāhine, i te mea e puare ana te ngākau me te hine ngaro ki e rā wheako, ngā tāne tino kore nei e tahi. Ngā mea E muna. whakamātau, kua hotonu ki roto i te kāpata, ko hipu e huai. A hoi anō rā, ko te nui, koe nā e mihina ki ngā wahine i te mea, e tūwhera ana te ngākau ki e rā wheako, te whakamātau i e rā wheako, i e rā tūāhua ranga, ana koe nāu e whakapono nei mo te wahine he kaha ake, te noho pūmau kia rātau anō. Ana, e whakapono ana hau, tātou katoa he momo bisexual. He momo bisexual. Che. A tāne nei, a wahine nei. Kēnei, Engari, kare ko he te raru. mahi ngaro. Kare raru. Like they said, experimenting, pai te rafakaro o ngā hoa, like, you can explore, you don't have to label yourself until you know that that's something, and you've got it, like, this individual's gotten to a point in their life where they realized, oh, it's not for me, Yeah. or I don't like that. And ke te pai tira, like, and then for your partner, you don't have to be like, okay, cool, first thing we'll kiss, we'll go out on a few dates, and then I'll give my sex history to them. Like, And e hara i te mea me uiui. Kia au nei, ina koe tira, could never be me, but anyways, ina koe, ka ki au. Anei te horopaki. I tēnei horopaki, kei te mihi au ki te whākinga nei, mo te wahine rā, kare he raru ki au nei, mo te tāne. Yeah. Actually, Kare. it's a turn on. Te mea whakakā. Hoi anō rā ki te huri poki i te horopaki nei, mena i mea atu tō tāne. Kua moe tāne ia, ka pēhea koe. okay, yeah. Because I've seen some judgment in here. Nei. See, he Okay. Well, Koe tā, ai. Ko koutou. tika, well, No, yeah. I don't know, moku ake, I don't want someone who's getting fruity with guys.
What if they had been fruity though, but and Yeah, established, they cut it nah, up. that's not me. I do love wahine. Or what if they're openly bisexual as well? Because I feel like, especially with tāne who are bisexual, who are more interested in wahine, are unappealing to wahine because they've got a few fruity experiences behind them. Is that a turn off for you? I don't know, eh? I'm not sure. Just say it. Say it. One side you'd be like, oh, all right, how many did you do? How good were you? Show me. Teach me. And on the other side, and I'm quite keen to peg someone. Yes. Quite keen to peg someone, eh? So, yeah, you better not have been just the giver. Yeah. Better be able to take it. Because Katie, I don't mind, Hey, I've been with Tanya. All right, jump on. All right. On your hands, on your knees. Let's go. I've been waiting. Spread them out. But yeah, no, actually, I don't know. I actually might be into it. Now that I'm realising I actually might be keen to mātaki. Mōhio nei ahau he mea pai mo te tāne. He He pāka. ahu Yeah. rangirua pēr mai tahi o ngā wahine. He mea pūhai o he mea yak ki a koe? Paku yak. Yeah. Well, Te mahaki ko kare koe kara i te vei. hia ki te, tērā pia, whatever, you got to watch girls and boys now. Church. And you go, well, oh, God. You're 360. Nah, eh? but I Yeah, don't know. po te oni. Hey, it just means that there's a bigger pool. Ai, A lot of ana. people think we're selfish. It's a bit harder on this side, whānau. And there is a lot of, Selfish. he mā ngā huatanga, I feel bad for our bai whānau sometimes. Hoi. Because there's a lot of biphobia, i roto i te community. Yeah. Nuinga o te wā. I kōrero tia tērā, ne. E te nuinga o te wā whakapai ana. No, you're just a taka. Ai. You're just a taka. Church. Stay over there. O You're like, not both. kara koe mōhio. Kore take. Hoi anō, Enei ki tua koe. enei pahu, enei. A kine pēr me tahuri pēr tātou ki ngā rangatahi. Anei rā ko rātou whakaro. He Aotearonga hōkaka ki a koe. What is sexual orientation to you? I mean, like positions or? I don't know. Koira, yeah, straight, gay, lesbian, LGBTQ. Koira to sexual orientation? Yeah. It's who you like, right? I think sexual orientation just means like, who you want to pursue per se. Like, yeah, if you're just attracted to that person in a sexual way or whatever, then that's you, I guess. I don't even know what, like LGBTQ. Ko te hauora ā ki au nei ko te whakapono, ki te marama ki au hiahia me au wawata mō te ai. Mena ki te pirangi koe tētahi tāne, ora tēnā, noho ki tētahi tāne, mahia te ai ki aia. How do we grow our understanding of sexual orientation? People not being educated enough about how many different kind of sexualities there are out there. Like people getting mistaken about what they actually mean when they say, oh, I'm this, or I'm this, I'm this. Being more open about talking about sex will help with, feeling what where you're oriented, I guess. Yeah. But I guess as a personally, personally what you like and what satisfies you and everything. Me pēhea whakatupu i tēnei mea te mōhioranga ki tēnei. A me whakapono ana koe nei. Ko tēnei kōnei purangi. Te whakautu, aotira ko tēnei wānanga me ngā kaupapa pēnei te kaha o te rangatahi e kuhu atu ana ki ngā hapori katoa, ki te whakamārama atu i ngā kōrero o tēnei whare wānanga tonu. I kata hau i te sexual orientation he whakapai ko ngā positions. Well, he pono kei roto i tērā. He tika kei roto i tērā. He tika kei roto i tērā. Hoi anō rai, hea ngā whakaro kei te taumata kōrero?
Kia nei, i ahu o rite o rātou whakautu, te whakamahu ki atu ko te LGBTQ. Engari ko tāku, ka ahua ngaro etahi o te LGBTQIA+. Koera te āhuatanga kāre i te tino paku te rongo ki ngā rangatahi. Kei nei koera he akoranga mā rātou. He nui noa atu ngā momo sexuality i te tōtika, i te takatāpui. Me o rātou kupu rereke, ka whakarereke i tōna kaupapa, tōna whai, tōna ara. Kei nei mā te moheo ki te nui o ngā sexualities, e mārama ai koe ki te hihi o te tangata. He matarua i etahi wā, tēnei kaupapa, i te mea kei tētahi mata, ko tērā whakaro, ko te mōhio, ko te mārama, ki ngā hiahia rereke, ana mā te mōhio ki ngā māramatanga rereke, ki ngā taitara rereke, ngā hiahia rereke, ko wātea koe ki te tūhono ki tērā e hāngai ana ki a koe, ki tērā rōpū e pērā hoki ana ngā whakaro, hoi anō rā i tētahi atu mata, ko te whakararu anō i te tangata, i te nui o ngā kupu, i te nui o ngā āhuaranga, e whakapono ana hau ko te whakaro Pākehā te tino, kai whakararu. Me ngā taitara Pākehā. Ai, me ngā taitara Pākehā. Koena i raru ai, ngā rangatahi i roto rā, kāre i te tino mōhio i te kupu orientation. Sexual orientation, yeah. There's a sexual O-week? Where? Yeah, nā rere, he mō whakararu i etahi wā. Te o ne mahau pia whakamārama atu ki te iwi i ngā tikanga haumaru, i ngā ko whiringa haumaru, mā te hunga tāne moe tāne. Actually, it goes quite further than just tāne ki te tāne. A lot of the vaccines or a lot of the medication that's available now, it's not, so remember, STIs don't discriminate. They also don't gender discriminate either. So a lot of this medicines that the rongoa that we have serve everyone who are infected with those mamai. But things like hepatitis, I'm reading here, hepatitis A and B. Now, for our whānau that are watching this, everyone will be like, hey, are those for sexual health? Because this is something that's a part of the national immunisation schedule. So our tamariki are getting these throughout their lives, HPV, human papilloma virus, I believe that is. But these are things that have rolled out on an immunisation schedule, and we all get these if you're consenting. But the biggest ones for us, and I guess the massive change in medicine is PrEP and PEP. So pre-exposure prophylaxis and post-exposure prophylaxis. So these things, so for PrEP, people who may be engaging with someone who is HIV positive and who may not want to wear a condom or just want an extra protection barrier can take PrEP. Those who may have had a sexual encounter with someone and found out at a later stage that they were HIV positive or weren't sure at the time can take that if they're concerned about them acquiring HIV. So it's a post-medicine. So PrEP before, PEP after. Toi pai te rā, there's so many Lincoln Flash with prophylaxis. That sounds don't ask like... me to spell it. That'll be a good pet name. Prophylaxis. Yeah, boy. Well, no, prophylaxis, orientation. Here's another word. Sexologist. Ana, koe nā te manuhiri o te rānei. Maire Joy, tētahi o ngā mātanga i tēnei ao. He tohunga ki te kuhu atu ki ngā kaupapa huhua, me te whakamārama atu i te ao ai. Tēnā koe Maire Joy. Nā, e mea nei te kōrero, you've had 20 years, rua te kautau koe mahi ana i tēnei ao. Maire, please tell us a bit about yourself and your mahi. Kia ora. I have been working in this space for a long time, starting with working with disadvantaged youth and youth that are disengaging and starting around healthy relationships and slowly kind of moving into that space around sexual health. And it was a real passion of mine that grew as when I kind of
was a young person, more like a bit of a street kid. And then I started working in that space and studying in that space. And now I'm a therapist and educator in that space. And it's been a beautiful journey, and it's so exciting to work with people. Kia ora, Maire. We've been talking about sex, gender, sexual orientation today. What's sexual orientation to you, and how does that differ to other identities, other aspects of other identities? Yeah, I guess the best probably way to explain it is from my own experience. And I think I grew up pretty open-minded, but mainly having kind of romantic relationships with cisgendered men, and then watching romantic feelings start building for women, and kind of moving more into that umbrella term of calling myself queer, which kind of allows me, so my sexual orientation I use as queer, but that can also be a relationship orientation as well, I guess. So with sexual orientation, people normally kind of go, I'm hetero, or I'm bi, or I'm gay, or I'm lesbian, or I'm pansexual, sapiosexual. There's so many kind of varieties in that, and it's helping people understand who have I, mate nui, what's my desire for when I'm thinking about wanting pleasure with someone else. What kind of gender or person am I attracted towards? That's so cool. And obviously, sexual orientation is such a huge thing, as you spoke about. What would you say, or do you have any tips, advice for those who are exploring their sexual orientation, but also are then becoming sexually active? Because that can be quite hard, eh? Yeah, there's a lot of stuff around like the tuakiri, like our identity, and the early kind of messages we get told about what's normal or what's right. And so when we start feeling things that are different from mainstream, we're wanting to be really careful about the whakamā shame, about suddenly being different to our family members or our culture or our religion or mainstream expectations. So I tell people that are first exploring out to just be really gentle with themselves and go slowly. And they don't need a big declaration straight away. They can be fluid and dip their toe in here and dip their toe out there, and it's a beautiful space. No, I loved how you talk about dipping your toes and everything, because you don't really know unless you try, and that is right. But my part really is, when it comes to dipping your toes in, you always want to do it safely. What do you think are some sexual practices that LGBTQIA plus members, individuals must know or need to know? Well, I guess there's some good tricks for more kind of cunnilingus practices on vulvas. There are things like using dental dams, and there's a trick like with a condom where you can cut the end off and cut it down the middle and use it as a dental dam. There are still STIs that get passed around the communities, and it's about that regular testing. Sometimes the LGBTQI community, because they're already pushing back against norms and standards, there seem to be quite a few more people in that community that are also practicing and exploring different relationship styles, which might mean more non-monogamous options, and the world of kink as well. So there is just, if you're not having sex with a regular person, to be getting regular checkups. You were talking about the sex safety more, and I was wondering, how do you have good sex? You know, because that's, you know, if you're a sexologist, I'll be coming to you to be like, how do I have good sex? You know, never mind the safe sex. I just want to have a good one. Never mind just the Yeah, how do I have good sex? Look, my number one thing is about remembering that our conditioning around sex is mainly from porn, and our main idea of sex is somehow it's penetration and ejaculation. And what we're wanting to do is wind that back, because women's pleasure and slow pleasure isn't a real sales pitch. And men or penis owners have so much more
potential for pleasure if they slow down and wake up their whole bodies, rather than just going straight in for penetration. You know, we know the clitoris takes a lot longer to become fully erect, like 20 to 40 minutes before it's fully juiced up, ready to go. And so if we're having sex really quickly, we're missing out on so much pleasure. I love the terminology, penis owners. Yeah, It's such a good point. I love the way you talk. The way you Now, explain I just want to say, in our last season, I won the sculpting of the vagina competition. And I like to remind everyone this. I can see a bit of a vaginal model at the back there. Can you give us an insight as to what the purple pillow is? Is that a back massage, a neck massage you've got at the back there? What is that? I'm assuming it's a... It's a clitoris. Come on and grab it. Can you give us a show? Let our whānau see. Where did you find this, Maire? And how can I get one? Yeah. I don't know. That's what it looked like. No. I actually made this for educational purposes because sometimes when I'm going into large settings, I've got smaller models, but they're too small. So I kind of made a larger one. So this is because the complete clitoris only got properly mapped about 20 years ago by a female urologist. And so most people don't know this exists. This is, the full kind of, these are the bulbs and the legs, and they're all filled with erectile tissue. So clitoris owners also get blue balls. Wow. Clitoris owners. Yeah, and it just takes a lot longer to become erect. The erectile tissue works maybe more over a 20 to 40 minute period rather than a penis, which is more about 4 or 5 minutes. That's why a good long foreplay is important. How do we get one of those? Because I would just absolutely love to be traveling on a plane. Oh my God. With one of the, like a neck pillow. That is going to be the next style neck pillow. I love a clitoris neck pillow. Can you send us the template for that so we can make one? Honestly, if you start making those, take my money right now. Te anō. Maire Joy, you have been an absolute joy to have on the show today. Thank you so much for sharing your mātauranga, your knowledge, and even showing us your custom-made clitoris. I think that's been one of the highlights, actually. Hoi anō rā, tēnā koe Maire. Thank you so much for joining us on the show. Kia pai tō noho, ka kite rā. I love her. I love her. Maire. That was great. We're going to be booking an appointment. Give me that clitoris right now. Are you looking for an intern? Give me 7 on every colour of the rainbow. Depending on how I feel on that day. Ngā akoranga. How ngā akoranga I mau I a koutou? Well, te clit. Kua kite au, I mau I te clip. He aha tana hanga o roto. Yeah. Because, you think it's just te pātene, me ngā ngutu. Me ngā huru. Engari, hey, we got blue ball, we got some pickies in there. I knew you had bigger balls. Hey. Yours are probably very large. Yeah. Should we find out? Open up now, go. But yeah. Koe anō rā ngā akoranga I tēnei taha? I rata ki ona kōrero haumaru. Engari, he pātai ki a koe. That we're talking about the pep and prep. How o whakaritenga mō ngā mahi ai I te pō, and not for sexual wellness, just like your shower, your how do you set up for a night out? Oh, to be a night out. Because that's what I want to know. Oh, okay. No, well, I think te nui ngā o te wā, I ngā wā katoa actually, me uwhi me hirere, kai te āhua o taku hoa, mena rānei, o tira o taku wairua, mena kai te hia kia kuhuna au e tētahi, o kia mahi, arero kia mahi a waha noiho, I te mea I te pai I te kounga o taku aku pūkenga. Yeah. E hara tēnā I te pahupahu. I te pai o ka parati aku mahi a waha, I mua tonu I te kuhumai. Nā reira, kai te ahua o tērā engari mō te taha haumaru mō te kuhumai ki a hau me mau pōtai. Me mau pōtai. And how te douche? Like how te Douching.
douching, Ne. ko te whakawātea i tō whare, kia kaua e parauri a muri, i te kuhunga mai o tētahi nā reira ko te whakawātea, ka ata, ko te douche, he momo poro ana, he momo whanu, kei tōna otinga, he pump, ana ka whakakia ki te wai, ana ka rawatu ki tō koito. He hāne ana? Ai roto i te hiri. Pai ake. That's the flash version, e te whānau. Excessive douching can be unhealthy. And can damage the anal canal. So please be careful when you are doing it. You do not need to douche to be able to have clean intercourse. Good diet, high fiber, things like that, and natural passing of your poo can help with that. But yeah. Me douche ia te wā? Ka. Oh, check. Over douching, which is why even colonoscopies, they say not to have those too regularly. Sure. He rereke anō te taha whakarite mate wahine moe wahine? I think so. Well, kia nei harituma o horoi, ngari ko te painga kei mua, ai, nurere ngāwari te rā. Kia nei te rapa ko e tae kare i te rata ki ngā hururu, e tae kare aha, kare a kiau. Ata hei kai te kai. Pai ki au ngā kōrero a maire, e rua aku tino a koranga, tuatahi, it's only been 20 years since they've fully established the entire clitoris. Ko te tuarua, ko tana kōrero mo te relationship orientation. I te mea, he rereke anō hoki tērā. Ki te sexual orientation. Ne? It's not just a black and white world where if you're born with this, everything else has to suit that. Unless you're heterosexual, because then most people, if you're heterosexual and your sex is male and you agree that you are male, you're cisgendered. Cisgendered. Cisgendered, heterosexual. Because you agree with the parts that you're given at birth. So I'm cis, I can be regarded as cisgendered because I agree with my parts. But my sexual orientation is different because I like Ahai hoki. Oh, ka pai. I mean, look, he wānanga nui tēnei, ko te timanako ia I whai hua. A te ahua nei, me haere tonu e nei kōrero. Me rere tonu ko e nei wānanga, e puta ai te māramatanga ki te ao whānui tonu, a nei aku kupu whakamutunga. Tara, ure, raho, pi koi, do whatever twirls your poi. Mauri ora kia tātai, and let's get one more. Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ko te reo, te take.